ओके, आणखी याच्यामध्ये काय आहे, अँड मायक्रोमीटर विवे अँड कन्सिस्ट मायक्रोमीटर याच्यामध्ये काय आहे बघा, मायक्रोमीटर विवे सुद्धा आहे. सो इन्स्टेड ऑफ फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट, ओके, सो या ठिकाणी आपण इन्स्टेड ऑफ फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट, द फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल कॅन बी पेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ थिन फिल्म ऑन द इनर वॉल्स ऑफ दॅट ग्लास बल्ब. तर हे अतिशय इम्पॉर्टंट असं सेंटेन्स आहे. ओके, एक मिनिट, तुम्हाला दिसते का खालचं? हे बघा, मी अनेकदा सांगतो, याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण याच्याबद्दल बोललेलो होतो. काय म्हटलं आपण? फोटोसेल. तर फोटोसेल इज अ डिव्हाइस. ओके, ते कसं आहे डिव्हाइस की दॅट मेक्स यूज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अँड कन्वर्ट्स लाईट एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एक असं डिव्हाइस आहे जे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टचा वापर करतं आणि लाईट एनर्जीचं रूपांतर इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये होतं. सो हिअर स्केमॅटिक ऑफ अ फोटो सेल. सो इट कन्सिस्ट ऑफ अ सेमी सिलेंड्रिकल फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट ई. सो याच्यामध्ये काय आहे? सो इट कन्सिस्ट ऑफ अ सेमी सिलेंड्रिकल photosensitive metal plate E, which is acting as a cathode, and wire loop collector C, which acts as a anode, supported in an evacuated glass or quartz bulb. तर हे सगळं कशामध्ये सपोर्टेड केलेलं आहे? इव्हॅक्युएटेड ग्लास आणि क्वार्ट्ज बल्बमध्ये. सो इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अन एक्सटर्नल सर्किट. सो याचे जे असणारे इलेक्ट्रोड्स आहेत, एक कॅथोड आहे बघा, ती इमिटर प्लेट आहे, सी म्हणजे त्या ठिकाणचं असणारा ॲनोड आहे. सो इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड अँड एक्सटर्नल सर्किट हॅव्हिंग अ हाय टेन्शन बॅटरी बी, जे आपण कशाला कनेक्ट केलेत? हाय टेन्शन बॅटरी बीला कनेक्ट केलेत. अँड अ मायक्रोमीटर, आणि त्याच्यामध्ये काय आहे? मायक्रोमीटर आहे. सो इन्स्टिट्यूट ऑफ अ फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट, म्हणजे आता या फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेटच्या ऐवजी द फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल कॅन बी पास्टेड, म्हणजे फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेटच्या ऐवजी द फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल कॅन बी पेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ थिन फिल्म ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द ग्लास बल्ब. अतिशय इम्पॉर्टंट सेंटेन्स आहे, ते आपण या बाजूला लिहू. सगळ्यांना दिसते का बघा? ओके. Instead of photosensitive metal plate, instead of म्हणजे च्या ऐवजी instead of photosensitive metal plate, instead of photosensitive metal plate, म्हणजे त्याच्या ऐवजी the photosensitive material can be pasted. The photosensitive आता हे असणारे जे फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल आहे कॅन बी पेस्टेड, मटेरियल कॅन बी पेस्टेड. तर ते आपण काय करू शकतो? इथं पेस्टेड करू शकतो. कशावरती? इनसाइड that quartz bulb in the form of a thin film. In the form of thin film. Thin film च्या फॉर्म मध्ये, in the form of thin film on the inner walls of the glass bulb. Form of thin film on the inner walls of the glass bulb. Inner walls of that glass bulb. पटाव घेतेस बाळा तुझी, घे इकडे.
सो याच्यामध्ये आपण फोटोसेल. आता फोटोसेल म्हणजे काय म्हटलं होतं पण जनरली, तर फोटोसेल हे एक असं डिव्हाइस आहे दॅट मेक्स द यूज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अँड कन्वर्ट्स लाईट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तर हे असं उपकरण आहे बघा, डायग्राम तुम्हाला दिसत असेल कसं की विच मेक्स द यूज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कन्वर्ट्स लाईट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. म्हणजे हे काय करतं तर लाईट एनर्जीचं कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये करत असतं. म्हणजे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टचा वापर करून ते लाईट एनर्जीचं रूपांतर इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये करतं. आता याच्यामध्ये काय काय आहे आपण म्हटलेलं. सो इट कन्सिस्ट ऑफ अ सेमी सिलेंड्रिकल फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट ई. याच्यामध्ये काय आहे म्हटलं आपण तर ओके. सो इट कन्सिस्ट ऑफ अ सेमी सिलेंड्रिकल, काय आहे सेमी सिलेंड्रिकल फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट ई अँड वायर लूप कलेक्टर सी. आणि काय आहे ह्याच्यामध्ये वायर लूप कलेक्टर सी. सो या दोन बाबी इथं आहेत. ओके. पहिल्यांदा आपण काय म्हटलं बघा, इमिटर आहे ई, आणि त्या ठिकाणी दुसरा त्यालाच आपण कॅथोड असं म्हणतो, आणि दुसरा आहे वायर लूप सी, ज्याला आपण काय म्हणतो इथं एनोड असं म्हणतो. ओके. सो इट कन्सिस्ट ऑफ अ सेमी सिलेंड्रिकल photosensitive metal plate E and wire loop collector C, which is supported in an evacuated glass or quartz bowl. आता हे आपण कशामध्ये सपोर्ट केलेलं आहे तर इव्हॅक्युएटेड ग्लास और क्वार्ट्ज बल्ब याच्यामध्ये आपल्याला काय केलेलं आहे कलेक्टर आणि इमिटर ठेवलेले आहेत. ओके. सो नेक्स्ट आपण काय म्हटलं होतं हिअर ऑल्सो दीज टू इमिटर्स आर कलेक्टर दीज टू cathode or anode electrodes are connected to high tension battery B and also connected to the here micrometer. आणखी आपण कशाला कनेक्ट केलेले आहेत मायक्रोमीटरला कनेक्ट केलेले आहेत. ओके. सर हे पॉईंट आपण बघले होते. अगेन हिअर इन्स्टेड ऑफ फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट द फोटोसेन्सिटिव्ह मटेरियल कॅन बी पेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म ऑन द इनर वॉल्स ऑफ दॅट ग्लास बल्ब. तर हे पॉईंट्स आपण काय केले इथं पाहिलेले होते. तर नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला इथं बघायचं आहे. ओके. सो नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला इथं पाहायचं आहे. सो नेक्स्ट पॉईंटमध्ये आपल्याला काय काय बघायचं आहे बघा. सो हिअर when a light of suitable wavelength falls on the cathode, then photoelectrons are emitted. काय म्हटलं बघा when light of suitable wavelength, समजा लाईट असेल suitable wavelengthची. So when light of suitable wavelengths falls on the cathode, then what happens? Then photoelectrons are emitted. So these electrons are attracted towards the anode. So हे जे इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत ते कुठे अट्रॅक्ट होणार आहेत टुवर्ड्स द एनोड ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो जनरेटेड photocurrent is noted from the micrometer, and photocell is used to operate control systems and in light measuring devices. So light meters in photographic cameras make use of photocell to measure the intensity of light. So photocell can also be used to switch on or off the street lights. Okay. So बघा हा पॉइंट काय आहे. So here when light of suitable wavelengths, when second point, when light of suitable wavelengths when light of suitable wavelengths falls on the cathode,
falls on the cathode. Falls on the cathode. समजा suitable wavelengthची जर लाईट आपण काय केली, कॅथोड वरती जर फॉल केली आणि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, त्याच्यामधून साहजिकच काय होणार आहे, देन फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. साहजिकच त्याच्यामधून काय बरे पडणार आहेत, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होणार आहेत. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द एनोड ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. So these electrons are attracted. So these electrons are attracted towards the anode. So these electrons are attracted towards the anode due to applied electric field. Due to applied electric field. जे इलेक्ट्रिक फील्ड आपण अप्लाय करतो त्याच्यामुळे ते काय होणार, साहजिकच अट्रॅक्ट होणार due to applied electric field. So the generated photocurrent is noted from the micrometer. So again this generated photocurrent is, so the generated photocurrent म्हणजे जो फोटोकरंट इथं काय होणार आहे, जनरेट होणार आहे. सो दिस जनरेटेड फोटोकरंट is noted from the micrometer. Is noted from the micrometer. ते कोण हे करणार आहे, तर मायक्रोमीटर द्वारे आपण काउंट करणार आहोत काय त्याच्यामध्ये जनरेट झालेला फोटो करंट. सो फोटो सेल इज यूज्ड टू ऑपरेट कंट्रोल सिस्टम्स and in light measuring devices. Okay, आता याचा यूजेस इथे सांगितलेले आहेत. यूजेस कशासाठी म्हटलेलं बघा, फर्स्ट टू कंट्रोल तर इथं काय म्हटलेलं आहे, तर टू कंट्रोल systems, to operate control systems, to operate control systems, operate control systems. त्यानंतर काय म्हटलं बघा, सेकंड and light measuring devices, and light measuring devices. काय म्हटलेलं आहे, light measuring devices. So light meters in photographic cameras make use of photocell to measure the intensity of light. याच्यामध्ये असं पण आहे बघा, पहिला यूजेस काय म्हटलं, टू ऑपरेट कंट्रोल सिस्टम, सेकंड म्हटलं लाईट मेजरिंग डिव्हाइसेस, थर्ड काय बघा, लाईट मीटर्स, in photographic cameras. Light meters in photographic cameras. Make use of photocell. Make use of photocell. To measure the intensity of light. To measure काय मोजण्यासाठी the intensity of light.
to measure the intensity. To measure the intensity of light. So photocell can also be used to switch on or off the street lights. Next काय म्हटलं बघा for to switch on or off. To switch on or switch off the street lights. रस्त्यावरचे ते स्विच ऑन किंवा स्विच ऑफ करण्यासाठी सुद्धा आपण वापरू शकतो. Suppose source of ultraviolet radiation is kept near the passage or entrance of a mall or house and light is made incident on the cathode photocell. Photocurrent is generated. When a person passes through the passage or comes near the entrance, incident light beam is interrupted and photocurrent stops. This event can be used to operate a counter in counting devices or to set a burglar alarm. Such an arrangement can be used to identify traffic law defaulters by setting an alarm using photocell. ओके, सो बघा काय काय आपण बघितलं होतं ते आपण अनेकदा पाहू फोटोसेल याच्यामध्ये. ओके, सी हियर फोटोसेल. सो लक्ष द्या, फोटोसेल हा पॉइंट आहे. त्याच्यामध्ये काय आहे, हा एक इव्हॅक्युएटेड ग्लास बल्ब आहे किंवा क्वार्ट्ज बल्ब असं. त्याच्यामध्ये हा आहे इमिटर प्लेट जी सेमी सिलेंड्रिकल इव्हॅक्युएटेड प्लेट आहे विच इज फिक्स्ड विथ क्वार्ट्ज बल्ब. दिस इज अनदर वायर लूप that is act as an anode. C means collector, E means emitter. When a suitable frequency of radiations are incident on that emitter plate, then the electrons are ejected by that emitter. These electrons are absorbed by the anode, which is these two electrodes are connected or fitted with a glass bulb. Then electric current are sent or by that collector. So here the high tension battery B and micrometer is connected to that photocell. So therefore in this way photocurrent will be flow. So which is the photo? Here we use the photoelectric effect.
या ठिकाणी आपण काय यूज केलेलं आहे तर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हे यूज केलेलं आहे विच मेक्स सो दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज युज्ड टू मेक द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनटू इट्स फोटो करंट और इलेक्ट्रिक करंट. म्हणजे जे आपण याचा कशासाठी वापर करतो तर जेव्हा सुटेबल फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन त्याच्यावरती इन्सिडेंट होतात त्याचं कन्व्हर्जन केलं जातं इलेक्ट्रिकल एनर्जी. म्हणजे थोडक्यात जे काय फोटो इलेक्ट्रिक रेडिएशन आहेत त्याचं कन्व्हर्जन म्हणजे लाईट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लाईट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी त्यासाठी फोटो सेल आहे. सो व्हेन लाईट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ falls on the cathode photoelectrons are emitted. So these electrons are attracted towards the anode. So due to applied electric field, the generated photocurrent is noticed from the micrometer. So here some uses are given. First is that to operate control system and light measuring devices. Light meters in photographic cameras make use of photocells to measure the intensity of light. To switch on or off the street lights. याच्यासाठी याचा वापर केला जातो. तर नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला इथं आहे तो आहे डी ब्रॉग्ली हायपोथेसिस. ओके सो नेक्स्ट पॉइंट डी ब्रॉग्ली हायपोथेसिस. So next point is that de Broglie hypothesis. So in 1924, okay. So in 1924, Prince Maurice de Broglie proposed on the basis of symmetry existing in nature that if radiation has dual nature, sometimes wave nature dominates and sometimes particle nature. So matter may also possess dual nature. So normally here we talk about matter as composed of particles, but are these situations where matter seems to show wave-like properties? So this will become evident from experiments on diffraction of electrons from nickel crystals described later in this chapter. Okay, so आता इथं आपल्याला इंट्रोडक्शन पार्ट थोडेसे आपण बघितलं होतं डी ब्रॉग्ली हायपोथेसिसमध्ये. So de Broglie used the properties frequency nu, wavelength lambda of a wave and proposed a relation to connect these with the particle properties. So energy E and momentum P. So momentum P carried by a photon of energy E is given by the relation. So here the momentum P. The momentum P carried by a photon a photon of energy carried by a photon of energy. So here momentum P carried by a photon of energy E is given by the relation.
momentum P carried by a photon of energy is given by the relation momentum P is equal to E upon C. So which is valid for a massless particle traveling with speed of light c according to Einstein's special theory of relativity. So using the Einstein's relation for E, ब्लर होते का बघा सगळ्यांना दिसते ना. ओके, सेकंड पॉइंट. So here using the Einstein's relation for E, Einstein's relation for E. आता ते रिलेशन काय आहे? P is equal to E upon C. So is H nu upon C. So is equal to H upon nu upon C म्हणजेच काय असतं वेव्हलेंथ. याला आपण काय म्हणू? इक्वेशन नंबर सेकंड. हे काय आपलं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन नंबर सेकंड काय म्हटलं बघा? H upon lambda. So where lambda is the wavelength which is given by lambda v is equal to c. So de Broglie had proposed that a moving material particle of total energy E and momentum P has associated with it a wave analogous to a photon. He then suggested that the wave and particular properties of matter can also be described by relation. So therefore frequency and wavelength of a wave associated with a material particle of mass m moving with velocity v are given as. आता त्याचं रिलेशन जे आहे तिथं आहे बघा या ठिकाणचं. सो देअरफॉर फ्रिक्वेन्सी अँड वेव्हलेंथ frequency and wavelength of a wave associated frequency and wavelength of wave associated with a material particle with a material particle of mass m, of mass small m, moving with a velocity v, velocity v are given as. So therefore nu is equal to E upon H. Lambda is equal to H upon so H upon NV. Equation number 3. So therefore the frequency and wavelength. So या ठिकाणी असणारे काय म्हणतो आपण? So therefore frequency and wavelength of a wave associated with a material particle of mass m moving with velocity v are given as. So therefore frequency nu is equal to E upon H. Okay, and here wavelength lambda is equal to H upon P. So that is H upon P means momentum mv. So he referred to these waves associated with material particles as matter waves. So wavelength of matter waves given by is now known as de Broglie's wavelength. So this wavelength is known as de Broglie's wavelength. So greater is the momentum, shorter is the wavelength. So wavelength of matter waves known as de Broglie's relation. Okay.